హలో చదువు ఉంది నేను కన్ఫర్మ్ చదువు చెయ్యి కూడా నేను కన్ఫర్మ్ చెయ్యి సరే Andy, this is Dr. Ravi Kiran, General Physician and Diabetologist at Onus Robotics Hospital, Champape. ఇవాళ మనము హౌ డస్ ఫ్యాటీ లివర్ బికమ్ సిర్రోటిక్ లివర్ డిసీజ్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. లెట్స్ డిస్కస్ హౌ ఫ్యాటీ లివర్ బికమ్స్ సిర్రోసిస్, ద సైలెంట్ ప్రోగ్రెషన్ విచ్ వీ మస్ట్ నాట్ ఇగ్నోర్. వాట్ ఈస్ ఫ్యాటీ లివర్? చాలా రోజుల వరకు ఫ్యాటీ లివర్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ NAFLD, అంటే నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్. But recently, as the name was not doing proper justice, it was changed to metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Fat accumulation occurs in liver cells. The fat accumulation jaragadam valana the liver function becomes abnormal and the liver doesn't function normally. Fat accumulation in liver cells lo jarigin tarvata దాని వల్ల వచ్చే జరిగే డ్యామేజ్ చాలా వరకు లివర్ క్యాన్సర్ దాకా కూడా మారే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ మోర్ కామన్ ఇన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్, ఒబీస్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న వాళ్ళకి మోర్ కామన్. అయితే మంచి గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ ఎర్లీ ఫేజెస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రివర్సబుల్, బట్ ఇన్ లేటర్ స్టేజెస్ ఇట్ మే నాట్ బి కంప్లీట్లీ రివర్సబుల్ అండ్ మేబీ ఓన్లీ పార్షియల్లీ బి రివర్స్డ్. సో సింపుల్ ఫ్యాటీ లివర్ స్టేటోసిస్, ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ స్టేజ్ సింపుల్ ఫ్యాటీ లివర్ స్టేటస్ అంటే ఏమంటే ఫ్యాట్ సెల్స్ లో కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎక్కువగా డిపాజిట్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. దేర్ వుడ్ బి ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ విత్ నో ఇన్ఫ్లమేషన్, ఆఫెన్ సైలెంట్ అండ్ రివర్సిబుల్. Whereas in stage 2 steatohepatitis అంటే non-alcoholic steatohepatitis where fat accumulation తో పాటు inflammation కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. This is where the liver cells start getting damaged. Initially మనం దాన్ని పట్టుకోవాలి ఆపలేకపోయినట్టయితే కనుక it becomes irreversible. Stage 3 fibrosis, there is scar tissue formation, the liver structure starts changing. Whereas stage 4, where cirrhosis of liver happens, where there is extensive scarring, liver becomes stiff and dysfunctional. Fatty liver is the beginning, cirrhosis is the end stage. ఎప్పుడైతే మనం ఇందాక చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సింపుల్ ఫ్యాటీ లివర్ స్టీయోటోసిస్ ఉంటుందో దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్, whereas cirrhosis is the final stage. And initial insulin resistance మనం ట్రీట్ చేయనట్టయితే ఇన్సులిన్ will keep on producing liver, forces the liver to produce more fat and fat అనేది మళ్ళీ లివర్ లోనే డిపాజిట్ అవడం వల్ల కూడా జరుగుతుంది. దాంతో పాటు హై షుగర్ ఇంటేక్, ఆన్గోయింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్, ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అండ్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటన్నిటిలో జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ తప్పించి all other factors can be corrected. మీకు persistent insulin resistance ని మనం bring down చేయొచ్చు. We can make insulin sensitivity happen, reduce the sugar intake, reduce the ongoing inflammation and reduce the oxidative stress. So if we correct the root cause and treat these illnesses, the disease can be stopped. But if we don't address the root causes, the disease continues to progress. Why this is dangerous? అయితే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఫ్యాటీ లివర్ చూసిన తర్వాత గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్, గ్రేడ్ 2 ఫ్యాటీ లివర్ ఏం కాదు అనుకుంటారు. బట్ రిమెంబర్, వెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ as grade 1, ఇట్ ఎండ్స్ అప్ యాజ్ లివర్ ఫెయిల్యూర్. వీటితో పాటు ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్, అసైటిస్ లాంటివి కానివ్వండి, ఆర్ జాండిస్ కాంప్లికేషన్స్, బ్లీడింగ్ కాంప్లికేషన్స్, హెపటిక్ ఎన్సెఫలోపతి, లివర్ క్యాన్సర్, ఇవన్నీ కూడా ఇనిషియల్లీ దే మే స్టార్ట్ as ఫ్యాటీ లివర్ అండ్ ఫ్యాటీ లివర్ క్యాన్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ టు ద ఫర్దర్ స్టేజెస్. మనం ఎంత తొందరగా గుర్తుపట్టినట్టయితే మనం అంత బెటర్ అవుతాం. వాట్ మోస్ట్ పీపుల్ డోంట్ రియలైజ్, చాలా వరకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే we don't have any early symptoms, no symptoms in the early stages, only mild fatigue ఉండొచ్చు. అది కూడా మనం వేరే వాటికి అట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడము, నార్మల్ ఆర్ బార్డర్ లైన్ రిపోర్ట్స్ అంటే SGOT, SGBT వాల్యూస్ మైల్డ్ గా ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడము, అది నార్మల్ అనుకొని మనం వదిలేయడము అండ్ నో రొటీన్ స్క్రీనింగ్. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎర్లీగా మనం డిసీజ్ ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవడము, ఆ సిమ్టమ్స్ సైన్స్ ఉన్నా కానీ మనం ఇగ్నోర్ చేయడము, వాటి వల్ల when the disease progress and becomes bad అప్పుడే మనం దాన్ని గమనించడం లాంటివి కూడా జరుగుతుండొచ్చు. How to detect early? LFT, AST and ALT values are sensitive, but the problem ఏంటంటే by the time ALT and AST values are high, it's already too late. అంటే మనకి AST, ALT values
ఆల్రెడీ లివర్ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాతనే ఇవి రైజ్ అవుతాయి. సో ఇనిషియల్ ఫ్యాటీ లివర్ స్టేజెస్ లో AST/ALT మే బి నార్మల్. లిపిడ్ ప్రొఫైల్ లో మనకి హై ట్రైగ్లిజరైడ్స్, లో HDL కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ అ మార్కర్. Ultrasound. Ultrasound is one of the early screening tests and easily available screening tests where we can see the grades of fatty liver. Grade 1 fatty liver, grade 2 fatty liver, grade 3 fatty liver. ఈ 3 గ్రేడ్స్ కూడా మనకి అల్ట్రాసౌండ్ లో మనకి తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు గ్రేడ్ 1 అనుకోండి, less than 33% of liver is covered with fat. Grade 2 33 to 66% and grade 3 is more than 66%. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు అల్ట్రాసౌండ్ ఈజీగా స్క్రీన్ అవుతాయి. If you want a more better advanced focusing, we can go for fibroscan, where we can score the fibrosis. అంటే మన fibroscan ఏంటంటే ఎంత మనకి లివర్ ని టిష్యూ ని హార్డెన్ చేస్తుంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది. సో వాటితో పాటు మనకి ఫైబ్రోసిస్ స్కోరింగ్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, వెయిటింగ్ ఫర్ ద సిమ్టమ్స్ టు అకర్ ఈస్ డేంజరస్. స్క్రీనింగ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. మీకు ఎప్పుడైతే సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు, నాకేం కాదు ఏం కాదు అనుకుంటారో, బై ద టైమ్ యూ గెట్ ద సిమ్టమ్స్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ టూ లేట్. సో స్క్రీనింగ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అండ్ స్క్రీనింగ్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వే టు స్టే హెల్తీ. క్యాన్ ప్రోగ్రెషన్ బీ స్టాప్? ఎస్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎర్లీ స్టేజెస్. ఎర్లీ స్టేజెస్ లో మనం కంప్లీట్ గా ప్రోగ్రెషన్ ని స్టాప్ చేయగలుగుతాము. స్టియటోసిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రివర్సబుల్. Whereas non-alcoholic steatohepatitis, where inflammation starts, it's partially reversible. Fibrosis can be slowed down or improved. Cirrhosis, it's irreversible, but initially we can manage it for some years, but later it becomes irreversible and non-manageable. సో మీరు ఏ స్టేజ్ ఉన్నారో చూసుకోండి, జాగ్రత్త పడినట్టయితే మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. The key interventions: weight reduction, insulin resistance control, డైట్ మోడిఫికేషన్, ఎక్సర్సైజ్, అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ అండ్ మెడికల్ మానిటరింగ్. సో వీటన్నిటిని నేను ఫోర్ థింగ్స్ కిందకి డివైడ్ చేస్తాను. ద ఫస్ట్ ఇస్ సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ రెస్ట్రిక్షన్. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ క్యాలరీ కౌంటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఇన్ ద డైట్. థర్డ్ థింగ్ ఈస్ పోస్ట్ మీల్ వాకింగ్. ద ఫోర్త్ థింగ్ ఈస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. సో అలానే వెయిట్ రిడక్షన్ కానీ ఇవన్నీ చేసుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్యాటీ లివర్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. లైఫ్ స్టైల్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, దెర్ ఇస్ నో సింగిల్ మ్యాజిక్. It requires structured approach. Consistency is the key. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, probably it's more of a philosophy. You need discipline to stay healthy and to stay wealthy. అంటే మీరు డబ్బు సంపాదించాలన్నా, సంపాదించిన డబ్బుని దాచిపెట్టుకోవాలన్నా, ఒక హెల్తీ లైఫ్ లీడ్ చేయాలన్నా, డిసిప్లిన్ ఈస్ ద కీ. ఓన్లీ a disciplined person can live long enough and enjoy this life. Consistency is the key. Your daily habits decide your liver health. Thank you. Please do follow us for more fatty liver reversal tips. We are running fatty liver reversal programs and diabetes reversal programs. I'm Dr. P. Ravi Kiran, general physician, diabetologist, and preventive medicine specialist at Onus Robotics Hospital, Jaipur. Thank you.